Halo anak-anak TK Tunas Kasih. Jumpa lagi sama Miss Siska. So today we are going to learn English, ya. So today I have an interesting story for you. Miss Siska punya interesting story. Apa itu interesting story? Story itu cerita. Miss Siska mau cerita nih. Okay, are you ready? Yes. Okay. So the story is about um, Chinese New Year. Apa itu Chinese New Year? Chinese New Year itu adalah tahun baru Cina. Tahun baru Imlek. Besok nih, hari Jumat nih, kan libur nih ya. Because our friends, semua teman-teman kita yang Chinese ya, dari keturunan Cina itu merayakan Chinese New Year gitu ya, Chinese New Year. Okay, let's start. So, this is the map of China. This is the map of China. Ini adalah peta China ya, peta negara Cina ya, Tiongkok. Okay, and they have a New Year. They call it Lunar New Year. Mereka menyebutnya tahun baru Cina gitu ya. Itu biasanya dirayakan di saat bulannya itu paling kecil ya, bulan baru gitu ya. Oke. Okay. And usually they have firework. This one is the firework ya. They are fireworks in the sky. It's very bright. Sangat terang sekali firework. Kembang api ya. Okay, and firework and then the dragon dance in the street. Di jalan-jalan mereka ada dragon dance, ada dragon ular naga gitu ya, bisa nari-nari gitu ya, dragon dance. And they usually also celebrate it with their family. Merayakan celebrate it with their family, dengan family itu keluarganya masing-masing gitu ya. Nah, there was a legend, ada legenda. There was a story about Chinese New Year. Dulu, long time ago, there was a monster in China. Wow, monster. They have sharp teeth, gigi yang sharp, gigi yang tajam, and also giant claws, cakar yang besar gitu ya, giant claws. And it lives in the forest. Dia hidup di forest, di hutan ya, in the forest. And then if there is a new moon in the sky, kalau bulannya bulan baru, baru mau kecil gitu bulannya, kayak bulan sabit gitu ya, mulai bulan baru, the monsternya itu namanya Nian ya, Nian, monster Nian. Nian came to the village, datang ke village, ke desa untuk menakuti orang-orang, ya kan, scare people. Karena dia suka cari makan di situ ya. So the monster eat animals. Wah, makan binatang ternak gitu ya. And even children. Bahkan katanya juga makan anak-anak. Ih, serem. Ya, so scary. Katanya juga makan anak-anak juga. Makanya mereka takut. They are scared. Mereka takut ya. So, biasanya kalau datang gitu kan, penduduk desa semua all people ya, stay inside their houses. Berada di dalam rumah, nggak berani keluar gitu karena ada monster di luar. Nah, suatu ketika ya, one day the monster is scared by a little kid wearing red. Ya, jadi ada yang melihat kalau monsternya itu takut dengan warna apa tuh? Red. What is red? Yes, warna merah.
Ya, oke. Jadi ada anak-anak little kid pakai baju merah gitu ya. So, dia pakai baju merah, terus ternyata Niannya takut nih. It is scared. Dia takut ya dengan anak yang tadi pakai baju merah. Terus habis itu ada yang a wise man said, ada orang yang bijaksana, orang yang pintar gitu ya. Dia mengatakan, he said that Nian is scared of three things. Tiga benda. Three things. What are they? Apa itu? The first one, the Nian is scared of loud noises. Loud noises. Suara yang kenceng. Dia nggak suka suara yang kenceng ya. And then number two, Nian scared of fire. What is fire? Api. Yes, scared of the fire. And then after that, Nian also scared of the color red. The color red. Jadi ada tiga tadi yang nggak suka, tadi yang nggak takut ya. Loud noises, and then fire, and then the color red. So, people in the village had an idea. Punya ide, ya, had a good idea. Setiap bulan baru, setiap bulan Sabit, bulannya kecil itu, mereka setiap tahun baru, ya kan? New Year, setiap tahun baru, karena setiap tahun baru itu bulannya Sabit, mereka bikin suara dari drum. So they make loud noises from the drum, okay? From the drum, and they lit the fire. Mereka menyalakan api in the lantern, di lampion, ya kan? And they wear red clothes. Mereka memakai pakaian yang warnanya merah, red clothes. Ya, makanya warnanya merah mereka. And then Niannya datang nih. Nian came to the village and hear loud noises. It is scared. Ternyata dia takut. Terus belok lagi dia. Oh, ada fire. Ada api. Dia juga takut. Terus belok ke kiri lagi. Oh, ada orang pakai baju merah. So they wear red clothes. Takut lagi dia. The monster is scared. And the monster run away. Lari dia ya, run away from the village, dari desa. Lari dan takut sama suara keras, sama warna merah, sama api ya. So the monster run away and go to the forest and never come back. Tidak pernah datang lagi. Nah, after that, the villagers, orang-orang desa is very happy. Mereka sangat senang karena monsternya tidak kembali lagi, right? Nah, sejak saat itu, after that, every New Year, setiap setiap tahun baru mereka suka bikin loud noises, bunyiin drum gitu ya. Terus ada nari-nari gitu kan. Ada yang nari-nari, terus ada lantern, ada lampionnya. Ya nggak? Kalau misalnya teman-teman lihat ada lampion setiap tahun baru Cina gitu ya. And then also they wear red. Mereka memakai baju warna merah. Begitu. Oke. So the monster never came back. Mereka tidak pernah melihat monsternya lagi. The end. Sudah selesai ceritanya. Gimana? Bagus kan? Is that interesting story for you? Yeah, okay. Okay, so I think that's enough for today. Semoga ceritanya bisa dinikmati sama anak-anak semua. Nah, tugasnya anak-anak nanti membuat Nian monster. Boleh nanti digambar sendiri, okay? Can you do it? Yes? Good. And I'll see you on the next video. Bye-bye. See you. Kongsi. Selamat tahun baru Imlek. Ya, bye-bye.